El gobernador de California, Gavin Newsom, es evidentemente la peor pesadilla para Donald Trump. Y no simplemente porque él esté tratando de aplacar todos los planes de corrupción de distritos de Donald Trump, o tal vez porque pareciera que Melania Trump tiene un cierto precio por Gavin Newsom. Y la razón es porque Gavin Newsom encontró la forma de no salir de la cabeza de Donald Trump y hacer que día con día se le haga más difícil cometer todos sus actos de corrupción. Y uno de los métodos que Gavin Newsom ha utilizado para hacer esto es exponer todo este deterioro cognitivo de Donald Trump. Y esto lo hizo demostrando una llamada que él tuvo con Donald Trump en la cual él expone por qué cree que Donald Trump tiene un verdadero deterioro cognitivo. Ahora, antes de hablar de lo que ha expuesto Gavin Newsom y cómo ha colapsado por completo Donald Trump en respuesta a esto, quiero empezar por alguien que ha hecho que todos los republicanos colapsen por completo. Ella es Jessica Tarlop y dijo un gran anuncio dentro de Fox. Miren por favor. So they could get 5 Republicans out, and they could also shore up 4 vulnerable Democrats in swing seats and make sure we get those as well. It's and when easy to they're get elected, I'll clarify, it's easy, simple to get elected Is and it? reelected and reelected as a Democrat, as a socialist, as a That's not, as a Gavin Newsom is a socialist. As a coddle criminals. Has he condemned Mondami? Has he condemned what's going on here? Stop just like No, throwing whatever on the wall about this. You're just using buzzwords. No, I don't need to use buzzwords. Here's Really, the substance Mondani of has this nothing guy. to do with Gavin Newsom. Oh, New York City has nothing to do with the governor of California. They're the same party, as is your party. But since you invoked my name, we're going to do Fox News debate rules, and I get 30 seconds. Here's what I meant. I never get that rule. It is so simple to be elected, reelected, reelected as a Democrat in California. It's impossible to govern as these kinds of Democrats in California is all I mean. They're just acting like Democrats. And you say Donald Trump tells it like it is. Literally today, he said inflation cooling right where we want it, and we got the U.S. wholesale inflation number, which is the highest that it's been in 3 years. Fresh and dry veggies up 39%, beef up 80%, toys, appliances, shoes, things that we all need. 44% of people are saying now that they are going to have to go into debt to get their kids back to school. Gavin Newsom no únicamente le está enseñando a los demócratas cómo luchar y cómo defenderse, sino que también está enseñándoles cómo hacer que todo esto verdaderamente salga en los medios tradicionales y cómo desmontar todos estos puntos de conversación sin sentido de los republicanos. Esto es exactamente lo que vimos por parte de James Telrico en Texas. Él estuvo con Will Kane y lo humilló de una forma tan grande que tuvo que pedir hacer un segundo video. Tuvo que hacer un seguimiento para decir que no fue interrumpido, pero esto realmente fue totalmente humillante para él. Y él desmontó todos estos puntos de conversación que, por supuesto, todo esto ha sido reaccionario, que todos los demócratas han ido demasiado lejos con esto, que aparentemente los demócratas están jugando y rompiendo las reglas de la ley, pero por supuesto que nada de esto es cierto. Gavin Newsom está acudiendo a los votantes para decirles qué es lo que va a pasar y cuál es su decisión y lo que él quiere plantear. Y esto lo dejó muy claro aquí y te lo voy a mostrar antes de entrar en lo que dijo sobre Donald Trump. Mira por favor. They want to rig these elections and they want the power that gerrymandering provides because they know what Donald Trump knows. He's going to lose the midterms. He knows de facto his presidency ends in 17 months when Speaker Jeffries is back in office. He knows it. Why else would you try to rig the system? Why else would you make the phone call? He's a failed president. Who else sends ICE same time having a conversation like this? Someone who's weak. Someone is broken. Someone whose weakness is masquerading as strength. The most unpopular president in modern history. An economy that's collapsing all around him. Gavin Newsom no solo le está dando a los demócratas o a todo el país las herramientas que necesitan para defenderse, sino que también está dejando en claro todo lo que está en juego y cómo tienen que defenderlo. Y me alegra que lo haga porque ya han habido demasiadas cartas con palabras fuertes, ya han habido demasiados discursos dentro del Senado, dentro del Congreso o dentro de la Cámara de Representantes. Porque lo que siempre termina pasando es que vemos a alguien supuestamente enojado, golpeando con el puño en la mesa, diciendo que van a pasar cosas diferentes y luego los vemos irse de vacaciones y disfrutar con todos sus amigos republicanos. Y luego vemos a estas mismas personas simplemente inclinarse a todas las decisiones que Donald Trump tenga. Pero este no es un momento para inclinarse ante Donald Trump, este es un momento para luchar y Gavin Newsom lo ha dejado muy claro. Él ha demostrado cómo se hace, por qué hacerlo y también ha tratado de demostrar que este acto de Donald Trump de que es un tipo duro es totalmente falso. En palabras de él, la última vez que él tuvo una conversación con Donald Trump, pudo notar todo su desorden cognitivo. Y quiero que tú veas cómo él describe esta interacción que tuvo con Donald Trump en una llamada telefónica privada. Mira, por favor. And I'll just give you a specific to that.
When Donald Trump was just, a day before, he was to federalize the National Guard here in Los Angeles. He called me. We talked on a Friday night, late at night, and all he wanted to brag about the Newsom thing. He said, "It's pretty funny, isn't it?" He goes, "Pretty original." I said, "Well, it's not original. There was this guy, Maurice, I can't remember his name, but he used to say the same thing." He goes, "Hey, what about my hats? What do you think? It's a pretty good brand, right? Mega. It's pretty good. I've sold hundreds of thousands." I mean, I'm like, are you serious? Are we seriously having this conversation when you're supposed to be reading me the riot act about keeping people safe in Los Angeles? You never once talked about the National Guard. You never wanted to talk about what happened in LA. It's much more alarming than you think. And that's why what is happening in plain sight, you need to see for your own eyes. We've got to pay attention. This guy is unhinged. So right before he's about to send the National Guard and then the military into Los Angeles and California, all he wants to talk about is his MAGA hat. And if you wants to talk about how, his debate with Kamala Harris. You cannot make this stuff up. Sí, Donald Trump notoriamente tiene un deterioro cognitivo. De hecho, días después, Donald Trump salió y dijo que él llamó a Gavin Newsom, cosa que no hizo. Dijo que en esa llamada estaban hablando de cómo enviar a la Guardia Nacional. No, tampoco pasó así y no fue eso exactamente. Donald Trump no puede recordar fechas, lugares, horarios ni la naturaleza de la conversación que tiene con los demás. Esta es una persona que ha tratado de ejercer más poder político que ningún otro ejecutivo en su cargo. Y lo más preocupante de todo es que hace esto con un cerebro totalmente deteriorado. Y el hecho de que Donald Trump esté sufriendo por todo esto no solamente implica que lee mal, habla mal, camina mal, sino que ahora está tomando todo al extremo. Todas sus decisiones las lleva al extremo y para mal. Ya que todos sabemos que alguien sin límite de poder, que cada vez tiene más personas en escaños políticos, es una persona muy peligrosa, más que todo porque todos los republicanos que lo apoyan le tienen miedo y simplemente le dicen que sí a todo. Especialmente ahora que está hablando de tener un tercer mandato, algo que legítimamente es totalmente ilegal. La única forma de detener este tipo de cosas es que los demócratas se paren y luchen por esa redistribución de distritos. Y de nuevo, no quiero que me tomen mal, no quiero que digan, ay, que yo apoyo más a un lado que al otro. Recuerden que yo hablo únicamente de las noticias reales, pero Gavin Newsom, o sea, el gobernador de California, está haciendo un excelente trabajo en detener a Donald Trump y en demostrar cómo se tienen que hacer las cosas. Esto no es una simple vociferación que queda en palabras, esto no es una única carta que envía o un mensaje en la prensa, no. Gavin Newsom toma acciones y dice las cosas reales, las hace y demuestra cómo hacerlas. Y yo creería que Lauren O'Donnell piensa exactamente igual que yo, de hecho dijo unas palabras de elogio para el gobernador. Mira, por favor. Deployment of federal agents and federal troops for his own amusement and his own purely political stunts. Who else sends ICE, same time, having a conversation like this? Someone who's weak. Someone who's broken. Someone whose weakness is masquerading his strength. The most unpopular president in modern history. An economy that's collapsing all around him. You saw the new wholesale prices going up almost a full percentage point today. Inflation is going up. Job creation is going down. He's trying to rewrite history, Smithsonian, censoring historical facts. And in the spirit of what Adam Schiff said, he's trying to put America in reverse on voting rights, civil rights, LGBTQ rights, on women's rights. He wants to bring us back to a pre-1960s world. That's what this is all about. It's about power, and I want to end on this. And we are about to give power back to the people. Governor Newsom explained that there's a big difference in the way California will redistrict congressional maps of that state. This is the difference between what's happening in Texas and what's happening here in California. We didn't receive a phone call from the President of the United States to then quietly go in the back room and start drawing maps and legislatively try to jam them through against the consent of the people. We're doing precisely the opposite. We're working through a very transparent, temporary, and public process. We're putting the maps on the ballot, and we're giving the power to the people. This will be the first redistricting that's ever done that.
That's the difference. We tried to raise the standards, and these guys are not playing by any set of rules. So this time requires us to act anew, not just think anew. And so this is what fighting Donald Trump looks like. Gavin Newsom and California Democrats have found a way to fight Donald Trump's attacks on democracy by using democracy against Donald Trump. And so the biggest state in the union, the richest state in the union, has finally been provoked to show Donald Trump just how much power that state has. Gavin Newsom is now leading California to the rescue of the United States of America, to the rescue of democracy in America. And today, Gavin Newsom showed millions of people who have been feeling powerless, millions of Californians who voted for the California candidate for president in the last election, that they still have power. The voters of California can feel left out in presidential elections. The candidates never bother to campaign in California because everyone knows how California is going to vote in a presidential election. California doesn't have the power to turn the election one way or another, the way much smaller states like neighboring Arizona do. Voting in California in a presidential election can be an exercise in dutiful civic frustration. Carrying out your civic duty knowing it won't make a difference when you're watching the election returns that night. Today, California Governor Gavin Newsom changed all that. Today, Gavin Newsom told California voters they hold in their hands the power to break Donald Trump's grip on every branch of the federal government, a power that tonight no other state has. Amigos, de esto se tratan las cosas. No hay que dejarse, no hay que permitir que las cosas sucedan y ya. No tenemos que simplemente decir, ah bueno, se va a resolver o veamos qué pasa. No, hay que luchar, hay que alzar la voz. Si ustedes tienen el cómo, están pagando impuestos, tienen el derecho de llamar a las personas que dirigen su estado y pedir, expresar lo que quieren, porque créanme que tal vez una llamada no importa, 2 llamadas no importan, pero una a una se hacen miles y la gente lo nota. Créanme que estas personas por las que ustedes votaron notan esto, notan la desesperación y lo que menos quieren es estar mal con los votantes. Créanme que su voz importa y traten de hacerse escuchar. Pero bueno, yo cumplí con mi misión, que es informarte como lo hago todos los días. Como siempre te digo, para mí lo más importante es tu opinión y me encantaría que la pongas en los comentarios. Está de más repetirlo, pero si te gusta el contenido de política estadounidense, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos absolutamente todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.